Le cadeau parfaitement emballé contenait un secret mortel, et Miss Marple savait exactement qui l'avait placé là. Bienvenue, chers amateurs de mystère. Ce soir, je vous emmène dans un manoir anglais enneigé, où une innocente fête d'emballage de cadeaux de Noël se transformera en une enquête glaçante. Un invité mourra avant minuit, 6 suspects, un seul coupable, et une vieille dame, aux yeux perçants, qui observe chaque détail que les autres ignorent. Miss Marple est de retour, et cette fois, le meurtrier a fait une erreur fatale, sous-estimer une grand-mère tricotant dans son fauteuil. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous ce soir? Êtes-vous seul chez vous, ou y a-t-il quelqu'un derrière vous? La neige tombe sur St. Mary Mead, les bougies scintillent, et quelqu'un dans cette pièce, est un assassin. Attachez vos ceintures. L'histoire commence maintenant. La lettre était arrivée un mardi matin de décembre, glissée sous la porte de Miss Jane Marple, avec une discrétion presque suspecte. L'enveloppe crème, épaisse et coûteuse, portait un seau de cire rouge frappé d'un M entrelacé. Miss Marple l'avait ramassé avec curiosité, ses doigts arthritiques, traçant les lettres élégantes de son nom calligraphié à l'encre noire. « Chère Miss Marple », commençait l'invitation, « vous êtes cordialement invitée à participer à notre traditionnelle fête d'emballage de cadeaux de Noël au manoir Meadowbrook le samedi 21 décembre. Votre présence honorerait notre modeste réunion. Nous comptons sur votre sagesse et votre compagnie pour égayer cette soirée hivernale. » C'était signé, avec mes sentiments les plus distingués, Lady Constance Ashford. Miss Marple connaissait Lady Ashford, naturellement. Dans un village comme St. Mary Mead, tout le monde connaissait tout le monde, même si certaines personnes prétendaient appartenir à une classe sociale différente. Lady Ashford était veuve depuis 5 ans, vivant dans son imposant manoir, à la périphérie du village, avec sa nièce, son neveu et une poignée de domestiques fidèles. Curieux, murmura Miss Marple à son chat gris, qui s'était installé sur ses genoux. Lady Ashford ne m'a jamais invité auparavant. Je me demande ce qui a changé. Le chat ronronna sans répondre, comme toujours. Mais Miss Marple n'avait pas besoin de réponse. Son instinct, aiguisé par des décennies d'observation de la nature humaine, lui disait que cette invitation cachait quelque chose de plus qu'une simple soirée festive. Elle relut la lettre, notant chaque détail. L'encre était légèrement bavée sur le mot « sagesse », comme si la main de l'écrivain avait tremblé. Le papier sentait la lavande, le parfum favori de Lady Ashford. Mais il y avait autre chose, une odeur sous-jacente qu'elle ne parvenait pas tout à fait à identifier. Du tabac? Non, quelque chose de plus doux. De l'anxiété, peut-être, si l'anxiété avait une odeur. Miss Marple se leva, faisant descendre le chat avec douceur, et se dirigea vers son secrétaire. Elle sortit une feuille de papier et commença à rédiger sa réponse d'acceptation. Si Lady Ashford avait besoin d'elle, et le ton urgent sous la politesse formelle suggérait que c'était le cas, alors Miss Marple serait présente. Elle avait appris il y a longtemps que les intuitions ne devaient jamais être ignorées. Le lendemain, elle envoya sa réponse par le facteur du village, puis se prépara mentalement pour ce qui s'annonçait. Une fête d'emballage de cadeaux semblait innocente, charmante même. Mais Miss Marple savait que les événements les plus sinistres se cachaient souvent derrière les façades les plus innocentes. C'était comme cette histoire de la femme du boulanger, il y a des années, qui organisait des ventes de charité, tout en empoisonnant lentement son mari avec de l'arsenic dans ses tartes. Elle passa les jours suivants à tricoter un châle bleu pour offrir à Lady Ashford, ses aiguilles cliquetant rythmiquement pendant qu'elle réfléchissait. Qui d'autre serait invité à cette fête? Quel était le véritable but de cette réunion? Et pourquoi Lady Ashford, qui maintenait habituellement une distance aristocratique avec les villageois, avait-elle spécifiquement mentionné sa sagesse? Le samedi arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Miss Marple enfila sa meilleure robe de laine grise, épingla sa broche de camée à son col
et enveloppa le châle tricoté dans du papier brun simple. Elle appelait toujours le jeune Tom, le fils du forgeron, pour la conduire au manoir quand elle devait se déplacer, loin dans le village. À 18 heures précises, sa voiture s'arrêta devant le manoir Meadowbrook, ses fenêtres illuminées, brillant contre le ciel d'hiver assombri, comme les yeux d'un géant endormi. Le majordome, un homme austère nommé Graves, ouvrit la porte avant même que Miss Marple ne puisse frapper. Son visage, normalement impassible, trahissait une tension inhabituelle autour de ses yeux. « Miss Marple, dit-il avec une légère inclinaison de tête, Lady Ashford vous attend dans le grand salon. Puis-je prendre votre manteau ?» Miss Marple lui tendit son vieux manteau de tweed et suivit Graves à travers le hall d'entrée, impressionnant. Les murs étaient ornés de portraits d'ancêtres Ashford, qui semblaient tous partager le même nez aquilin et le même regard désapprobateur. Un énorme sapin de Noël trônait près de l'escalier, décoré avec une extravagance qui aurait fait rougir la reine Victoria elle-même. Le grand salon était chaleureux et accueillant, avec un feu rugissant dans la cheminée de marbre et des guirlandes de houx accrochées au-dessus des tableaux. 5 personnes étaient déjà rassemblées, tenant des verres de sherry et conversant avec la politesse tendue des gens qui ne se connaissent pas vraiment, mais doivent faire semblant du contraire. « Miss Marple !» s'exclama Lady Ashford en se précipitant vers elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. C'était une femme élégante, dans la soixantaine, mince comme un roseau, avec des cheveux argentés coiffés en un chignon impeccable. Ses mains tremblaient légèrement en prenant celle de Miss Marple. « Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Laissez-moi vous présenter nos autres invités. » Elle guida Miss Marple vers un jeune homme aux cheveux noirs et à l'expression morose qui se tenait près de la fenêtre. « Voici mon neveu, Richard Ashford. Il est venu de Londres pour passer les fêtes avec nous. » Richard serra la main de Miss Marple avec une force excessive, comme s'il essayait de prouver quelque chose. Ses yeux sombres l'évaluaient avec une intelligence aiguë qui la surprit. « Et voici ma nièce, Diana Ashford, » continua Lady Ashford, indiquant une jeune femme blonde, aux yeux bleus, qui aurait été jolie si son expression n'avait pas été si amère. Diana hocha la tête vers Miss Marple sans sourire, ses doigts serrant son verre de sherry si fort que ses jointures blanchissaient. Elle portait une robe rouge vif qui semblait inappropriée pour une soirée d'emballage de cadeaux, mais qui attira certainement l'attention. Le révérend Stephen Clark présenta Lady Ashford, désignant un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes et un col ecclésiastique. Il sourit chaleureusement à Miss Marple et lui serra la main, avec une douceur qui contrastait avec la poignée agressive de Richard. « Le révérend vient juste d'être nommé à notre paroisse il y a 3 mois, » expliqua Lady Ashford. À côté du révérend se tenait une femme d'âge moyen, aux cheveux bruns, tirés en arrière, vêtue d'une robe grise, pratique, qui criait « gouvernante » ou « secrétaire ». « Mademoiselle Winters, ma secrétaire personnelle », dit Lady Ashford. Mademoiselle Winters inclina la tête avec raideur, ses yeux pâles examinant Miss Marple avec une méfiance non déguisée. Elle tenait un carnet et un stylo, comme si elle s'attendait à devoir prendre des notes à tout moment. « Et enfin, » dit Lady Ashford, avec ce qui semblait être une hésitation, « le docteur Marcus Webb, notre médecin de famille. » Un homme robuste aux cheveux grisonnants s'avança, son sourire professionnel fermement en place, mais Miss Marple remarqua la fatigue dans ses yeux et les taches de ce qui ressemblait à de l'encre sur ses doigts, étrange pour un médecin. Miss Marple accepta un verre de sherry et s'installa dans un fauteuil confortable près du feu, d'où elle pouvait observer tout le monde. C'était sa position favorite, celle qui lui permettait de voir sans être trop remarquée. Elle tricotait toujours en société, car les gens tendaient à parler plus librement devant une vieille dame occupée avec ses aiguilles. L'atmosphère dans la pièce était étrange, tendue comme une corde de violon sur le point de se casser. Richard et Diana se lançaient des regards hostiles
depuis les côtés opposés du salon. Le révérend Clark sirotait nerveusement son sherry et évitait le regard de mademoiselle Winters, qui l'observait avec une intensité troublante. Le docteur Webb se tenait légèrement à l'écart, comme s'il préférait ne pas être là du tout. « Maintenant que nous sommes tous réunis », annonça Lady Ashford, d'une voix qui tremblait légèrement. « Je dois vous faire un aveu. Cette soirée n'est pas simplement une fête d'emballage de cadeaux. » Unsilenced peasant tomba sur le salon. Richard posa brusquement son verre sur une table d'appoint. Le liquide amber éclabissant légèrement la boisse poli. Diana s'est raided. Ses yeux bleus s'élargissant avec si qui semblait aider dans la paire. Le Reverend Clark enleva ses lunettes et commença à les nettoyer frénétiquement avec un mouchoir. Lady Ashford continua. Sa voix maintenant plus ferme, comme si elle avait pris une décision irrévocable. Il y a 3 semaines, j'ai découvert quelque chose de perturbant. Quelqu'un dans mon entourage proche essayait de me tuer. Les mots tomberont comme des pierres dans un étang silencieux, créant des ondulations de choc visibles sur chaque visage. Miss Marple n'y bougeait pas. Mais ces aiguilles et tricotteurs cesseront leur mouvement rythmique. Voilà donc la vraie raison de l'invitation. Lady Ashford n'organisait pas une fête festive. Elle orchestrate une confrontation. Constance cessed ridicule, éclata Richard, son visage pâlissant sous son bronzage londonien. Pourquoi diable, quelqu'un voudrait-il vous tuer? Pourquoi nous réunir tous ici pour faire cette accusation absurde? Ces protestations sonnaient fausses, trop véhémente, trop rapide. Miss Marple nota mentalement cette réaction. Diana se leva brusquement, renversant presque son sherry. Si c'est votre idée d'une plaisanterie, tant Constance, elle est de très mauvais goût. Je refuse de rester ici pour écouter de telles absurdités. Mais elle n'y partit pas. Elle resta figée, comme un lapin pris dans la lumière des fers d'une voiture. Le Dr. Webb s'évança, son ton professionnel et apaisant. Lady Ashford, peut-être devrions nous discuter de cela en privé. Le stress peut parfois provoquer des pensées irrationnelles. Je pourrais vous prescrire quelque chose pour vous aider à dormir. Mais ses mains tremblaient légèrement en parlant, trahissant son apparente tranquillité. Je n'y suis ni folle, ni stressé, répliqua Lady Ashford sacement. J'ai des preuves. Il y a 2 semaines, j'ai trouvé de l'arsenic dans mon de 2 matins. J'ai fait analyser le reste de la verre par un laboratoire privé à Londres. Les résultats étaient concluants. Elle sortit une enveloppe de ses pochettes, et la branded comme une arme. Mademoiselle Winters laissa échapper un petit cri, étouffe et porta ses mains et sa bouche. Le Reverend Clark s'affala dans un fauteuil, son visage ayant pris une température inquiétante. Richard et Diana échangèrent un regard rapide, un éclair de quelque chose, comprehension ou conspiration, passant entre eux. Miss Marple observait tout cela avec une attention de faucon. L'arsenic était un poison classique, facilement accessible dans les produits contre les rats et les insecticides. Mais il nécessitait une planification, une intention délibérée. Si n'était pas un crime de passion, mais un murder prémédité et froid. J'ai invite Miss Marple si soyez. Continua Lady Ashford en se tournant vers elle, avec un regard presque suppliant, parce que sa réputation pour résoudre des mystères n'est plus à faire dans notre village. J'ai besoin qu'elle identifie qui essaye de me tuer avant qu'il n'y réussisse. La pièce éclata en protestations simultanées. Mais Lady Ashford leva une main autoritaire pour les faire taire. Voici ce que je propose. Dit-elle d'une voix claire qui fit taire même Richard. Nous allons passer la soirée comme prévu, en ballant des cadeaux pour l'œuvre de carite du village. Mais pendant ce temps,
Miss Marple observera, questionnaire, et découvrira l'équal d'entre vous souhait ma mort. A minuet, nous réunirons et nouveau ICI. Et elle révélera l'identité du coupable. Asterisk l'atmosphère dans la salle d'assemblage. Un vaste peace attendait au grand salon. Était glaciale, malgré le feu de cheminée qui crépitait joyeusement. Trois longues tables avaient été disposées, couvertes de papiers cadeaux colors, de rubans, de ciseaux et de décorations diverses. Des dizaines de cadeaux non emballas attendant. Destinés aux enfants de favorises du village d'Hôte. Miss Marple s'installa à une table avec son tricot. Observant discrètement les autres invites, qui se mirent au travail avec un enthousiasme force. Lady Ashford avait quitté la pièce momentanément pour donner des instructions graves concernant le dîner, laissant les suspects mariner dans leur malaise. Richard s'empara d'une grande camion de pompiers en voice et commença à l'emballer avec une maladresse qui s'agarait qu'il n'avait jamais emballé un cadeau de sa vie. C'est absolument grotesque. Marmonnait-il assez fort pour que tout le monde l'entendait. Ma tante devient clairement sénile. L'arsenic, vraiment. Probablement qu'elle ait confondu Sunday avec un produit de jardinage. Votre tante n'y jardine pas. Observa calmement Miss Marple, ses aiguilles clicquant doucement. Elle emploie 3 jardiniers par fella. Et elle n'est certainement pas sénile. Son esprit est aussi aiguisé qu'une lame de rasoir. Richard la regarda avec surprise. Comme si avait oublié sa présence. Diana travaillait à la table opposée, emballant un coupé de porcelaine avec des gestes précis et mécaniques. Son visage était ferme, ses lèvres pincées en une ligne. Miss Marple s'éleva et s'approcha d'elle avec son sourire le plus inoffensif. Quelle jolie poupée, dit-elle doucement. Elle me rappelle celle que mon nièce avait quand elle était enfant. Je détestais les poupées, répondit Diana brusquement sans lever les yeux. Ma mère essayait toujours de me forcer à jouer avec elles, mais je préférais les chevaux. Les chevaux sont fidèles. Les humains n'y le sont pas. Il y avait une amertume dans sa voix qui allait au-delà d'une simple préférence d'enfance. Vous mentez toujours? Demanda Miss Marple innocement. Diana secoua la tête, ses mains s'immobilisant sur le papier cadeau. Plus depuis que tante Constance a vendu les écuries il y a 3 ans. Elle a dit que c'était trop coûteux de les maintenir. Mais je sais la véritable raison. Elle n'y voulait pas que j'aille quelque chose que j'aimais, quelque chose qui était à moi. Le révérend Clark s'éclaircit la gorge nerveusement depuis l'autre bout de la pièce. Nous devrions payer prier pour la sagesse et la compréhension dans cette situation difficile, suggérait-il, mais personne n'y répondit. Il retourna à son emballage, ses mains tremblantes rendant le papier froisse et inégal. Mademoiselle Winters observait le révérend avec une intensité qui rendait Miss Marple curieuse. Elle s'approcha de la secrétaire, qui emballait des livres avec une efficacité militaire. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Lady Ashford? Demanda Miss Marple aimablement. 15 ans, répondit Mademoiselle Winters d'une voix plate. 15 années de loyauté et de service dévoué. Et pourquoi? Pour être soupçonné de tentative de murder. C'est se remplir d'alarmes qu'elle cligna furieusement. Je lui ai dans les meilleures années de ma vie. J'ai renoncé tout pour elle. Renonce et tout? Répéta doucement Miss Marple, encourageant. Mademoiselle Winters sembla sur le point de dire quelque chose, puis se reprit et secoua la tête. Rien d'important, just des opportunités. Des possibilités de carrière olio. Mais Miss Marple sentait qu'il y avait plus.
Beaucoup plus derrière ces mots prudence. Le docteur Webb travaille seul dans un coin. Emballant des jouets médicaux, des stethoscopes de jouets, et des trousses de premier secours. Miss Marple s'approcha de lui, remarquant les cernes profondes sous ses yeux. Vous semblez fatigué, docteur, observa-t-il. Est-ce que vous vous sentez bien? Il leva les yeux, surpris par sa sollicitude. Je n'y dors pas très bien ces derniers temps, admit-il. Trop de patience, trop de responsabilités. Et maintenant, Chechi. Il fit un geste vague, englobant la pièce. Lady Ashford est ma patiente depuis 20 ans. Lydie que quelqu'un vieux lui faire du mal. Quelqu'un dans cette pièce, si ici insupportable. Vous la connaissez bien alors, dit Miss Marple. Connaissez-vous également quelqu'un qui aurait eu raison de lui vouloir du mal? Le docteur ouvrit la bouche, puis la referma. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant brièvement sur chaque personne avant de revenir que Miss Marple. Tout le monde a des secrets, Miss Marple. Même les gens qui semblent les plus innocents. Avec airs, grave nanka que le dîner était servi. Les invités se rassemblèrent dans la salle et manger. Une pièce imposante dominée par une longue table de chaîne, qui aurait pu accueillir 20 personnes, mais en incomptate. César que sept. Des chandeliers en argent, jetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de soie damassée. Lady Ashford présidait en haut de table, son visage pâle mais déterminé. Miss Marple fut placée à sa droite, une position d'honneur, qui n'y passa pas in perque aux autres invités. Richard et Diana étaient assis de part et d'autre de la table, évident soigneusement de se regarder. Le Reverend Clark, Mademoiselle Winters et le docteur Webb complétaient le tableau, chacun semblant perdu dans ses propres pensées sombres. Le premier plat était une soupe à l'oignon doré et fomenté. Personne n'y toucha à l'ancienne immédiatement. Richard examina son bol avec une suspicion évidente. Comment savons-nous que cette nourriture n'est pas empoisonnée? Demanda-t-il avec un rire nerveux qui n'y contenait aucun humeur. Parce que je l'ai préparé moi-même, répondit Lady Ashford froidement. Grave et Madame Cooper, la cuisinière, sont mes employés les plus fidèles depuis 30 ans. Je leur confierai ma vie. Si que je n'y peux parler, pas d'ailleurs de ma propre famille. Elle lança un regard accusateur à Richard et Diana. Diana repoussa son bol si violemment que de la soupe, éclaboussa la nappe blanche. Comment osez-vous? Sifflait-elle. Vous nous invitez ici sous de faux prétextes. Vous nous accusez de meurtre. Et maintenant vous insinuez que nous sommes moins dignes de confiance que vos domestiques. Ces choses étaient rouges de colère au pas aider de culpabilité. Je n'insinue rien, répliqua Lady Ashford. Je constate des faits. Quelqu'un est mis de l'arsenic dans mon nez. Cette personne avait accès à ma routine matinale, et ma cuisine, et ma vie privée. Si n'était pas un étranger. Ses mains tremblaient légèrement en portant ses colliers à ses lèvres. Goûtant la soupe comme si elle défiait le destin lui-même. Miss Marple mangea sa soupe in silence, observant les dynamiques qui se joignent autour de la table. C'était fascinant de voir comment les gens réagissaient sous pression. Richard oscillait entre l'indignation et la défensive. Diana bouillait d'une rage épine continue. Le Reverend Clark priait silencieusement, ses lèvres bougeant sans émettre de son. Mademoiselle Winters n'y mangeait pas du tout, fixant son bol comme si elle voyait son avenir. Le docteur Webb mangeait mécaniquement, comme un homme accomplissant une corvée nécessaire, sans y trouver aucun plaisir. Miss Marple remarqua qu'il observait Lady Ashford avec une inquiétude presque paternelle. Comme si,
Craignate quel ni s'effondrer tout moment. Le plat principal arriva. Du radi de bouffe avec des légumes rares, et une sauce au vin rouge riche et aromatique. L'atmosphère n'y s'améliora pas. Si quoi que ce soit, elle devint plus oppressante. Comme un orage qui couve mais refuse de clater. Miss Marple, dit soudain Lady Ashford, se tournait vers elle avec des yeux brillants de larmes retenues. Avez-vous fait des progrès dans votre enquête? Avez-vous identifié qui cherche mes nueurs? Tous les regards se tournèrent vers Miss Marple, certains pleins d'espoir, d'autres de méfiance, et un ou deux, elle en était certaine. De pure peur that Miss Marple posa délicatement ses fourchettes et son couteau. J'ai fait certaines observations, dit-elle prudemment. Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Les gens, comme les tricots, révèlent leurs motifs lentement, un point et la foisse. Si l'on tire trop fort sur le fil, tout peut se défaire. C'était une réponse évasive, mais elle servait son objectif. Le coupable, quel qu'il soit, ne devait pas encore savoir qu'elle commençait à assembler les pièces du puzzle. Le dessert, une tarte aux pommes traditionnelle avec de la crème anglaise, fut servi dans un silence presque total. Puis, alors que Graves versait le café dans de délicates tasses en porcelaine, un cri perquant de cheer l'air. Mademoiselle Winters s'était levée d'une bonde, pointant un doigt tremblant vers Lady Ashford. Vous avez ruiné ma vie. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Asterisk Mademoiselle Winters tremblait de la tête aux pieds, son visage habituellement pâle, maintenant rouge et difforme par la rage. Des larmes coulaient sur ses joues, alors qu'elle continuait, et ses voix montant hystériquement. Kang's ans. J'ai passe Kang's ans et vous serveur, et jure chaque détail de votre vie pendant que vous me traitiez comme un meuble. Vous m'avez promis des choses, Lady Ashford. Vous m'avez promis. Lady Ashford se leva lentement, et se dignait intact malgré le choc visible sur son visage. Mademoiselle Winters, calmez-vous immédiatement. Je ne vous ai jamais rien promis que je n'ai tenu. Vous avez bien payé, bien logé, et bien traité. Ses voix étaient froides comme de la glace, mais Miss Marple détecta une note de tristesse sous-jacente. Bien payé? Crasha Mademoiselle Winters, avec mépris. Vous appelez que bien payé? J'aurais pu être professeur. J'aurais pu avoir ma propre vie, ma propre famille. Mais vous m'avez gardé ici, dépendante de vous, coincé dans ce manoir comme un fantôme sans vie propre. Elle se tourna vers les autres, son regard implorant. Elle fait cas avec tout le monde. Elle les attire, les rend dépendants, puis les contrôle comme des marionnettes. Richard ricana, un son désagréable que résonna dans la salle, et manger silencieux. Au moins, tu as été payé, Mademoiselle Winters. Moi, je suis son neveu, son seul neveu mâle, et elle refuse de me donner un centime. Mon entreprise coule, je perds tout, et elle reste assise sur ses fortunes comme un dragon sur son trésor. Son masque de civilité s'était complètement effondré. Révélant l'amertume festonnante indécis. Ton entreprise coule parce que tu es un joueur et un irresponsible, répliqua Lady Ashford sèchement. J'ai payé tes dettes 3 fois déjà, je ne le ferai plus. Tu dois prendre la responsabilité, Richard. Même si cela signifie perdre tout ce que tu as construit sur du sable. Elle se tourna vers Diana. Et toi, ma nièce, tu crois que je ne sais pas que tu vas vendre ce manoir pour financer ta fuite en Amérique avec ce homme-mari? Diana pâlit, puis rougit violemment. Comment osez-vous? Ma vie privée ne vous regarde pas.
Mais la culpabilité est écrite partout sur son visage. Vous n'y comprenez pas. Tant Constance. G. Lame. Et oui, nous voulons partir ensemble. Commencer une nouvelle vie loin d'ici, loin de vous et de vos jugements constants. Le révérend Clark se leva précipitamment, faisant tomber ses chaises. Je n'y peux pas couder cas. C'est un patch terrible d'adultère et de tromperie. Mais à ses propres voix tremblées, et Miss Marple remarqua que c'est une quidient pas Mademoiselle Winters. Qui evitate soigneusement son regard. Ne vous donnez pas de grands airs. Reverend, dit Lady Ashford, avec un rire amer. Vous croyez que je ne sais pas pourquoi vous avez eu transfert de votre dernière paroisse? Le scandale avec la femme du maire. L'église vous a envoyé ici pour accaparer la controverse, mais les secrets ont eu une façon de vous suivre. Le révérend Clark se fala dans son fauteuil, son visage devenu cendreux. Si n'était pas. Si n'est pas si que vous pensez, murmura-t-il faiblement. Mademoiselle Winters laissa accaper un sanglant étoffe et quitta précipitamment la pièce, et ses serviettes pressées contre ses bouches. Le révérend fit mine de la suivre, mais Lady Ashford la rida, d'un geste R-E, doubt Miss Marple, observait tout cela avec une fascination clinique. La facade de civilite s'était complètement effondrée, révélant les ressentiments et les secrets qui boulonnaient sous la surface. Chacun de ces personnes avait un motif pour vouloir du mal à Lady Ashford. La question n'était pas qui avait eu une raison, mais qui était passé à l'acte. Le docteur Webb se leva, son visage grave. Lady Ashford, je pense que cette soirée a assez dur. Vous êtes bouleversée. Tout le monde est bouleversé. Peut-être devrions nous tous rentrer chez nous et discuter de cela demain. À la lumière du jour, et avec des têtes plus froides. Ses voix étaient raisonnables. Apaisantes, mais ses mains tremblaient toujours. Non, dit Lady Ashford fermement. Nous resterons jusqu'à minuit, comme prévu. Miss Marple aura ses réponses, et l'un de vous sera de masque. Je refuse de passer une nuit de plus dans la paire. Me demandant si mon petit déjeuner sera mon dormir. Elle se rassit, redressant ses colonnes vertébrales avec une figure rigide qui commandait le respect malgré tout. Après le dîner désastreux, les invités se dispersèrent dans différentes pieces du manoir, comme des bêtes blessées cherchant des coins sombres au penser leurs places. Miss Marple profited de cette confusion pour mener ses propres investigations. C'est pas silencio la portenant d'une pièce à l'autre, avec la discrétion d'une souris. Elle trouva débord le bureau de Lady Ashford. Une pièce élégante tapissée de livres, avec un grand secrétaire and acajou au centre. La porte était entr'ouverte, et Miss Marple y entra sans hésitation. Sur le bureau se trouvaient des documents financiers, des lettres, et un journal intime relié de cuir rouge. Miss Marple savait qu'elle n'aurait pas de lire les journal d'une autre personne. Mais les circonstances exceptionnelles justified des mesures exceptionnelles. Elle ouvrit le journal à la dernière entrée, datée du 15 décembre. 6 jours plus tôt. L'écriture de Lady Ashford était élégante, mais tremblante. Je sais maintenant qui essayait demi-tour. Les preuves sont irréfutables. Mais je dois être certain avant de dire. Je ne peux pas croire qu'une personne que j'ai aimée et protégée puisse me trahir ainsi. Mon cœur est brise, mais ma détermination est intacte. J'organiserai une confrontation. La vérité doit éclater. Miss Marple referma doucement le journal. Son esprit travaillait rapidement. Lady Ashford connaissait donc déjà l'identité de son empoisonneur. Cette soirée n'était pas une inquiète,
mais unis en skein. Un pige labor, pour forcer le coupable et ses reveleurs. Mais pourquoi impliquer Miss Marple? Pour avoir un témoin. Oh, pour autre chose? Elle explora ensuite la chambre de Richard, située au premier étage dans l'aile est. La porte n'était pas verrouillée, et Miss Marple entra avec précaution. La pièce était en désordre, des vêtements éparpillés partout, des bouteilles de whisky vides sur la table de nuit. Elle ouvrit le tiroir de la commode et trouva une collection de lettres de créanciers, chacun plus minacante que la précédente. L'une d'elles, datée de la semaine dernière, disait simplement « Payez avant le 1er janvier ou des mesures seront prises. » Dans le tiroir inférieur, dissimulé sous des chaussettes, elle trouva une petite bouteille en verre brun sans étiquette. Miss Marple la débaucha prudemment et renifla. L'odeur était acre, chimique. De l'arsenic? Impossible de le dire avec certitude sans analyse, mais la découverte était hautement suspecte. Elle remit la bouteille exactement. Oh, elle l'ait trouvée quitta, la chambre dans la chambre de Diana, et la pose de celle de Richard, impeccablement rangée, presque stérile dans ses propriétés. Mais sous le lit, Miss Marple trouva une valise émoiti remplie de vêtements, soigneusement pliés. Diana prévoyait donc vraiment de partir. Sur la table de chevet se trouvait une photographie d'un homme d'âge moyen au sourire charmant, avec une inscription audace, à mon amour éternel. Diana, bientôt nous serons libres. Thomas. Miss Marple examina également une lettre froissée dans la corbelle et papier. C'était de Thomas et Diana, datée de 2 semaines plus tôt. Ma chérie, nous devons être patients encore un peu. Ma femme devient sous que nous. Mais dès que j'aurai l'argent de l'héritage de mon père, nous pourrons partir ensemble. En attendant, as de Russie et convaincre de tant? L'argent de la vente du manoir serait suffisant pour nous établir confortablement en Californie. La chambre de Mademoiselle Winters était spartiate, presque monacale. Pas de décorations personnelles, pas de photographies, rien qui suggerait une vie en dehors de son service et Lady Ashford. Mais dans son armoire, soigneusement pliée, se trouvait une robe de mariée en satin blanc, jarnissant légèrement avec l'âge. Miss Marple toucha délicatement le tissu, sentant l'histoire tragique qu'il contenait. Sur la table de chevet de Mademoiselle Winters, il y avait une Bible et une lettre. Miss Marple lut la lettre, datée d'il Dix ans. Ma chère Helen, je sais que Lady Ashford vous est interdit de me voir, mais mon amour pour vous n'a pas changé. Je vous en prie, quittez votre emploi et venez me rejoindre. Nous pouvons nous marier, avoir la vie que nous avons toujours voulu. Votre dévot Stephen. Stephen. The Reverend Clark. Miss Marple comprenait maintenant l'intensité avec laquelle elle évitait de se regarder, la tension électrique entre eux. Dixons plus tit, elle avait été amoureux, mais Lady Ashford était intervenue. Pourquoi? Et comment? Miss Marple descendit au rez-de-chaussée et trouva le docteur Websell dans la bibliothèque, fixant les flammes mourantes dans la cheminée. Il leva les yeux à son entrée, et elle vit quelque chose dans son regard, une résignation profonde et mélancolique. Vous avez compris, n'est-ce pas? Dit-il doucement. Vous savez qui empoisonne Lady Ashford. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Miss Marple s'assit dans le fauteuil en face de lui, et sortit son tricot. Ses aiguilles reprenant leur rythme apaisant. J'ai commencé à voir le motif, admit-elle. Mais il y a encore des fils qui n'y sont pas connexes. Docteur Webb, depuis combien de temps êtes-vous amoureux de Lady Ashford?
Le docteur sursauta comme si elle avait Geifel. Puis son visage se décomposa in une expression de chagrin ver. Asterisk le docteur Webb resta silencio, pendant un long moment. Ses yeux fixes sur ses mains joints. Quand il parla enfin, ses voix étaient rauques, chargées d'émotions réprimies pendant des décennies. Depuis le premier jour où je l'ai rencontré, il y a 25 ans. Elle venait de perdre son mari. J'étais un jeune médecin nouvellement établi dans le village. Elle était brisée, vulnérable, et magnifique dans son chagrin. Miss Marple continua à tricoter, créant un espace pour ses confessions. Les gens, elle l'avait appris, avaient besoin de parler, de libérer les secrets qui les empoisonnaient de l'intérieur. Mais elle n'y partageait pas vos sentiments, dit-elle doucement. Non, admit-il avec un rire amer. Oh, peut-être que si. Et un moment donné, il y a eu des moments, des regards, des conversations tard dans la nuit, où j'y pensais. Mais elle était trop fière, trop consciente de ses positions sociales. Un médecin de village n'était pas un parti convenable pour Lady Constance Ashford. Il se leva et se mit faire les 100 pas. Incapable de rester immobile plus longtemps. Alors je suis reste son ami, son médecin, son confident. Je regarde Richard et Diana grandir. Je écoute ses problèmes. Je partage ses joies et ses peines. Pendant 25 ans, j'espère que jour elle me verra vraiment. Pas comme le docteur Webb, mais comme Marcus. L'homme qui l'aimait désespérément. Ses voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Miss Marple leva les yeux de son tricot. Quand elle a engagé Mademoiselle Winters comme secrétaire il y a 15 ans, vous avez senti que vous avez perdu votre place spéciale dans ses vies. Le docteur hocha la tête, s'arrêtant devant la fenêtre pour regarder la neige qui commençait de tomber à nouveau. Helen Winters était efficace. Dévouée, et Constance en est venue, et dépendre d'elle pour tout. Je n'était plus nécessaire que pour les questions médicales. Même les conversations sont devenues formelles, cliniques. Il se retourna pour faire face à Miss Marple. Mais je n'ai pas empoisonné Constance, Miss Marple. Malgré ma douleur, malgré ma jalousie, je n'y pourrai jamais lui faire du mal. Je préférais mourir moi-même. Je vous crois, dit Miss Marple sincèrement. Mais vous savez que la fête n'est pas. Vous avez-vous quelque chose, compris quelque chose? Le docteur hésita, puis hocha lentement la tête. Il y a 3 semaines, j'étais venu faire ma visite mensuelle à Constance. Routine, vérifier ses tensions artérielles, discuter de ses médicaments. J'ai quitté mon sac médical dans le hall, pendant que j'allais me laver les mains. Quand je suis revenu, le sac était légèrement de place. Et l'intérieur, il manquait un petit flacon de solution arsenical, que j'utilise pour traiter certaines affections cutanées. Il se frotta le visage avec lassitude. Qui aurait pu accéder à votre sac pendant si temps? Demanda Miss Marple, bien qu'elle communiquait à avoir eu une forte suspicion. Le docteur soupira profondément. J'ai vu quelqu'un descendre l'escalier en courant, juste avant que je n'y retourne au hall. À l'époque, je n'y ai pas vraiment pensé. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que cette personne aurait eu le temps d'ouvrir mon sac et de prendre le flacon. Il marqua une pause, luttant visiblement avec sa conscience. Qui était-ce, Dr. Webb? Insista gentiment Miss Marple. Le docteur ouvrit la bouche pour répondre, quand un cri perquant retentit depuis l'étage supérieur. C'était la voix de Diana, hurlant dans une terreur pure et primal. Miss Marple et le Dr. Webb échangèrent un regard horrifié
et se précipiterent, hors de la bibliothèque. Ils montrent les escaliers aussi vite qu'ils le pouvaient. Rejoints par Richard, le Reverend Clark et Graves, qui émergent de différentes parties du manoir. Diana se tenait dans le couloir, dans la chambre de Lady Ashford, tremblante et pointant du doigt vers l'intérieur de la pièce. Miss Marple entra la première, son cœur battant rapidement. Lady Ashford était allongée sur son lit, immobile, son visage d'une pâleur sérieuse. Sur la table de nuit se trouvait une tasse de encore fumante, et une petite bouteille en verre brun vide. Le docteur Webb se précipita vers le lit, cherchant le pouls de Lady Ashford et son cou. Elle est vivante, annonce-t-il avec soulagement, mais son pouls est faible. Elle est droguée, probablement avec un sédatif puissant. Il se tourne vers Graves. Appelez immédiatement une ambulance. Detenez les personnes, quitter ce manoir. Miss Marple, je crois que votre inquiétude vient de devenir encore plus urgente. Miss Marple prit la bouteille vide sur la table de nuit avec un mouchoir, prenant soin de ne pas effacer les empreintes digitales. Elle la renifla prudemment. L'odeur était différente de celle de la bouteille qu'elle avait trouvée dans la chambre de Richard. Ce n'était pas de l'arsenic, mais un somnifère puissant, probablement du laudanum, ou quelque chose de similaire. Rassemblez tout le monde dans le grand salon, dit-elle fermement. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Il y avait une autorité dans ses voix, qui fit obéir même Richard sans protestation. En quelques minutes, tous étaient assemblés dans le salon. Sauf Lady Ashford qui reposait inconsciente et lédige, sous la surveillance de Grave, en attendant elle single quotes ambulance dot Miss Marple, se tenait devant la cheminée. Ses aiguilles et tricotters passaient sur la table et quittent d'elle. Elle regarda chaque visage tour et tour. Richard, nerveux et défensif. Diana, encore tremblante de son choc. Le Reverend Clark, priant silencieusement. Mademoiselle Winters, les yeux rouges de larmes. Et le docteur Webb, résigné et triste. Cette affaire, commença Miss Marple, est à la fois plus simple et plus compliquée qu'elle n'y paraît. Lady Ashford a été empoisonnée à l'arsenic il y a 3 semaines. Si soir, quelqu'un a tenté de la droguer avec un sédatif puissant. La question est, s'agit-il de la même personne, ou de 2 personnes différentes? Richard se leva brusquement. Vous avez trouvé quelque chose dans ma chambre, n'est-ce pas? Cette bouteille dans mon tiroir. Mais je n'y l'ai pas mise là. Quelqu'un essaye de me piquer. Sa voix était haute, presque hystérique. Miss Marple le regarda calmement. Effectivement, quelqu'un essaye de vous piquer, Richard. Mais pas pour le crime d'empoisonnement. La bouteille dans votre chambre n'y contient pas d'arsenic, mais un simple produit chimique de nettoyage. C'était un lawyer, place là pour détourner les soupçons du véritable coupable. Richard se rassit lourdement, soulagé mais confus. Diana intervint, à sa voix tremblante. Alors qui? Qui est fait qu'à tant constance? Et pourquoi? Miss Marple se tourna vers elle. Ses yeux perkins mais gentles. Pour comprendre le pourquoi, nous devons comprendre les relations dans cette maison. Lady Ashford était une femme contrôlante, c'est vrai. Elle utilisait son argent et son pouvoir pour manipuler les gens autour d'elle, pour les garder dépendants. Mais elle le faisait parce qu'elle était terrifiée de la solitude. Terrifiée d'être abandonnée comme elle l'avait été quand son mari est mort. Il y eut un silence dans la pièce, alors que cette verite s'installait. Richard, continua Miss Marple, vous êtes crible de bêtes déjà et avez désespérément besoin d'argent.
Diana, vous voulez fuir avec un homme marié, et avez besoin de fonds pour votre nouvelle vie. Mademoiselle Winters, vous avez sacrifié votre propre bonheur et votre chance d'amour pour servir Lady Ashford. Le Reverend Clark, vous portez le poids d'un scandale passe. Et le docteur Webb, vous aimez silencieusement Lady Ashford depuis un quart de siècle. Elle marque une pause, laissant ses paroles pénétrer. Shocking de vous avez un motif pour vouloir du mal à Lady Ashford. Mais un seul d'entre vous est réellement agé. Miss Marple se tourne lentement vers Mademoiselle Winters, qui pâlit visiblement. Non, murmura Mademoiselle Winters. Non, si n'est pas vrai. Je n'y ferai jamais. Je n'y pouvais pas. Mais ces protestations sont cruces même à ses propres oreilles. Miss Marple s'approcha d'elle doucement. Il y a 15 ans, vous étiez amoureuse de Stephen Clark. Vous vouliez l'épouser, commencer une vie familiale. Mais Lady Ashford est intervenue. Elle est menacée de révéler un secret sur la passe de Stephen, un secret qui aurait à sa carrière ecclésiastique. Elle vous a forcé à choisir votre amour ou son emploi. Mademoiselle Winters éclata en sanglots. Hoquant la tête. Elle m'a dit que j'étais indispensable, que personne d'autre n'y pourrait ver mon travail. Elle m'a promis que si j'y restais, elle prendrait soin de moi, l'inclurait dans son testament. Pendant 15 ans, j'ai attendu, j'ai servi, j'ai sacrifié tout ce que j'ai aimé. Puis, il y a un mois, j'ai découvert qu'elle mentait. Il n'y avait pas de testament en ma faveur. Elle n'y m'avait jamais considéré comme plus qu'un employé. Le Reverend Clark se leva, son visage déchiré entre la compassion et le horreur. Helen, oh Helen, pourquoi n'y m'as-tu pas dit? Nous aurions pu partir ensemble, affronter les conséquences ensemble. Mademoiselle Winters le regarda avec des yeux remplis de regrets et de larmes. J'y croyais la prodigue, dit-elle à voix basse. J'y croyais que mon sacrifice signifiait quelque chose. Mais j'y m'y trompais. J'ai gaspillé ma vie pour une femme qui ne m'a jamais vraiment apprécié. Elle regarda Miss Marple, la défaite totale sur son visage. Comment avez-vous su? Miss Marple s'assit, reprenant ses aiguilles et tricoter. Le docteur Webb a vu quelqu'un descendre l'escalier en courant, et presque l'arsenic et il vol de son sac. Cette personne devait être quelqu'un dans la maison, quelqu'un qui connaissait les routines du docteur. De plus, l'empoisonnement était méthodique. Patient, le travail de quelqu'un qui était habitué à gérer les détails et à planifier à l'avance. Mais le sédatif de ces soeurs, continua Miss Marple, était différent. C'était impulsif, désespéré. Quand Lady Ashford est révélée qu'elle connaissait l'identité de son empoisonneur, vous avez panique. Vous avez mis le sédatif dans son doux soeur, espérant l'empêcher de révéler la vérité et minuit. Mais vous avez fait une erreur. Vous avez utilisé trop de produits, rendant l'empoisonnement évident plutôt que subtil. Mademoiselle Winters infought son visage dans ses mains. Je n'y voulais pas la tuer, sanglota elle. Je voulais juste qu'elle ressentait une fraction de la douleur qu'elle m'avait causée. Mais les choses ont de rape. Je n'y savais plus comment arrêter. Asterisk l'ambulance arriva 20 minutes plus tard. Son gyrophare bleu projetant des ombres étranges sur les murs du manoir. Les ambulanciers émènerent Lady Ashford, toujours inconsciente mais stable, vers l'hôpital. Le docteur Webb insista pour l'accompagner. Son visage grave mais soulage qu'elle ait servi dot la police arriva peu après. Deux inspecteurs de Scotland Yard, qui prenaient l'affaire très au sérieux. Mademoiselle Winters fut arrêtée sans résistance, ses mains tremblantes,
alors con lui passet les minutes. Avant qu'il ni l'eminent, elle se tourna vers le Reverend Clark. Je suis désolé, Stephen, murmura-t-il. J'ai gachnas du vise. Si seulement j'avais eu le courage de partir avec vous il, why et 15 ans. Le Reverend Clark s'approcha d'elle, des larmes coulant sur son visage. Je viendrai te voir, promit-il doucement. Je témoignerai en ta faveur. Je reconnaîtrai comment Lady Ashford t'y est manipulée, comment elle est détruite nas vise. Tu n'es pas seule, Helen, tu n'y l'as jamais été. Mademoiselle Winters éclata en sanglants renouvelés, alors qu'on l'éminait. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Un soulagement. Comme si un terrible fardeau avait finalement été levé. Richard et Diana resteront dans le salon, tous du silencio et choques. Miss Marple s'approcha d'eux avec gentillesse. Cette soirée vous révélez des vérités difficiles sur vous-mêmes et sur votre tante. Mais peut-être pouvez-vous la voir maintenant, non pas comme un monstre, mais comme une femme effrayée et solitaire, qui utilise les seuls outils qu'elle connaissait, le contrôle et la manipulation. Diana hocha lentement la tête, échouant ses propres larmes. Elle m'a vendu les écuries parce que mon père l'avait fait souffrir en la trompette avec des femmes passionnées. Elle voyait mon amour pour Thomas comme une répétition du comportement de son frère. Elle essayait de me prodiguer, même si elle le faisait terriblement mal. Il y avait une compréhension douloureuse dans ses voix. Richard se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la neige qui tombait maintenant lourdement. Mes dettes déjà me rendaient incontrôlable, imprévisible. En refusant de payer, elle essayait de me forcer à faire face aux conséquences de mes actions. C'était cruel, mais peut-être avait-elle raison. Il se retourna. Je crois qu'il est temps que je grandisse enfin. Miss Marple sourit faiblement. Les familles sont compliquées, pleines d'amour et de douleur, en trembles comme les fils dans un tricot. Parfois, il faut de faire tout le travail pour comprendre le motif à mal tourne. Puis recommencer, avec plus de sagesse. Elle ramassa son châle tricot. Celui qu'elle avait apporté pour Lady Ashford. Le Reverend Clark s'approcha d'elle, alors qu'elle se prêtait et partit. Miss Marple, merci d'avoir trouvé la vérité. Mais dites-moi, comment Lady Ashford savait qu'il l'empoisonnait? Son journal suggerait qu'elle avait compris avant 6 heures. Miss Marple hocha la tête. Lady Ashford était une femme très observatrice. Elle connaissait Mademoiselle Winters, bien que quiconque. Elle avait probablement remarqué les regards de plus en plus aimers, les petites rébellions qui commençaient à émerger. Quand l'empoisonnement commence, elle a simplement addition deux et deux. Mais je pense qu'elle espérait se tromper. C'est pourquoi elle organise cette confrontation, pour donner à Helen une chance de se confesser, pas être mine d'expliquer. Et maintenant? Demanda Diana. Où va-t-il arriver à Mademoiselle Winters? Miss Marple soupira. Elle sera jugée, naturellement. Mais avec un bon avocat et les circonstances atténuantes de la manipulation émotionnelle qu'elle a subie pendant 15 ans, elle pourrait recevoir une peine réduite. Peut-être qu'après avoir purgé ses peines, elle et le Reverend Clark pourront enfin avoir la vie qu'on leur a refusée. Elle regarda le Reverend Clark.